Hast du jemals eine große, schlechte, ekelhafte Ordnung, dass du wirklich nicht putzen willst? Ja. Und bist du müde darüber, diese schlechten Putzenprodukte einfach ihren Arbeit machen nicht? Ja. Dann wir haben die beste Produkt für dich. Der Dyson Vakuum nicht nur löst das Problem des Schmutzes auf dem Boden, aber sondern auch die Stress von Putzen. Warten, ich will das sehr gute und schnell arbeitende Vakuum. Mein Name ist Janitor Helen. Ich bin für 20 Jahre eine Hausmeisterin und ich benutze diesen Vacuum seit 40 Jahren und es hat mich gescheitert einmal nicht. Here I have with me. Hier ich habe meinen Assistent, Pajama Sam, und wollen Ihnen sagen, wie andere Putzenprodukte einfach halten kann, so diese hier Vacuum. Now Jetzt look, wir wollen ihr sagen, wie man in Dyson kann diese Schmutze aus in einer Jiffy. see how it Sehen wir in einer Second, der Schmutze ist so weniger mit kein Arbeit, außer mischt diese Baby hin und her wiegen. not only Nicht can nur this kann dieses Vacuum doppelt so ein Trainingsgerät, aber es kann in Sams hinterer Autositz kompakt und bequem passen. Nimm es weg, Pajama Sam. Hey, I can hardly feel it. Lassen Sie mich Ihnen meinen anderen Freund vorstellen. Randy. Regenbogen. Randy. Ich bin Rainbow Randy und ich bin beessen mit diesem Vacuum. Es ist hätten ein Ruhe und ein bisschen ein Liebeskind bekommen. Es kann sogar Ihren schlechten Haarschnitt reparieren. Helfe mich, mein Haarschnitt ist schrecklich. Sehen, schauen dieses Magie. I'm Rainbow Randy, and I approve of this message. I am Janitor Helen, and I approve of this message. I am Pajama Sam, and I approve of this message. I am. I am. I am. We are the Dyson Damsels, and we approve of this message.